baby. Hello, nakupenda sana. Hello, mama. Hello, wapi baby, mapenzi tamu. Hello, nakutaka sana. Oh, mama. Oh, mama. Hey, asante sana. Welcome to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Episode ya leo ni nzito sana. Ni action actually. I think it's a transition ya weekend edition from action to comedy to action. Alafu, it's the first time we are breaking a record to have for having the most guests on one episode. I trust and I believe for the relationship we've created, you can trust me nikiwaambia hii itawabamba sana. Asante sana. Tuko na guest kadhaa, and I'll start by introducing. Okay, first of all, let me tell you how this episode came about. This episode it was sparked, it was inspired the last time Rayton Okwiri was on the show. He's back on the show. Wapi makofi ya Rayton Okwiri? Sawa. The last time Rayton Okwiri was on the show, someone watched the episode akisema, unajua Rayton Okwiri worships which one comes first? Okay, God and then boxing. Rayton worships boxing. So when he was on the show, he really praised the sport so much. And then one of our audience members, Uko Inje, who is also a master of martial arts, akasema Z, ana dispute vitu Rayton anasema. So we decided to put together an episode with a balance different forms of martial arts. Hata sisi to put your story to rest. So I'll first introduce Milka Akinyi, who is on the show. Na yeye she's actually the first Olympian kuprak kwa hiyo taekwondo. Mpigeni makofi by the way. That is no mean feat. So ndio nisikuwe pia na kierere mingi kwa show. I think we should just get right into it. Milka, I'll start with, how long have you practiced taekwondo? No, it's like 16 years. 16 years? Yes. Do you remember kitu ilifanya uingie kwa hiyo sport in the first place? Naweza sema tu nilikuwa tu sports person. Because me kwa shule sikuwa nanyita, but kwa hizi sports zingine, nilikuwa sawa. So nikaona tu mimi niko talented kwa sport. Oh. Yeah. Na kwa all sports? All sport. Kwa all sports ukachagua vita, si ndio? Okay, mimi kwa napenda kucheza sana na boys, you see. So kuna zile games nilikuwa sipendi kucheza kama hizi katini, mimi sikuwa nacheza. So by the time taekwondo ililetwa katika shule yetu, kama vile saizi taekwondo ita like a syllabus to school, nika join that. Na nikashikilia decide. Karibu nipoteze hapo ukisema nilikuwa napenda kucheza sana na boys, but hiyo mchezo nafikiri. Thank you. What level of taekwondo are you playing at? Black belt, 3rd dan. Black belt? Third dan, national team. In terms of lugha yenye tumezoea, that is like Van Damme ama? Unajua taekwondo, it's a individual sport. Individual sport? Yes. You fight yourself, as in? Una train. Sasa ni wewe, okay, it's not like a team sport kama football nini ukue na maybe strike ama whatever. It's an individual sport. Sasa kama mimi nacheza under 62 kgs. Minus 62, sifai kupita hiyo, na sifai kwenda chini ya 62. What does it mean ufai kupita? Au ufai kunona beyond? Yes, it's fai kunona beyond 62. Please, as in 62 kgs? Yes, 62 kgs. So you have to maintain your weight at 62? Yes. Ukinona what happens? Nikinona, sasa hiyo ni kazi yangu, wakati game inakam, mimi mwenyewe nijijue venye nitafanya, ni lose. But nisipitishe 62 wakati game iko. Ikipita hiyo sasa, that is lack of discipline. Coaches wanachukua kama lack of discipline. Takid. So Takid ndio alispark controversy ya kuanza hii show. So apparently Takid practices hizo vitu zote, like mixed martial arts. So please tell us, mixed martial arts ni nini? Kwa sababu kwa akili yangu ni kama ulikuwa una fight na mtu, sema umeniweza taekwondo, wacha niingie karate. Is it like ukisha practice zote unapigana kama mse ana change gears? Mixed martial arts iko hivi. World Kickboxing Federation world body tuko na Muay Thai. Muay Thai ni ile inatoka Thailand. Na naweza explain hivi. Kama kuna watu washai watch movies za Ong Bak, ila anapiga mtu na elbow strike, knee strike, hizo zote hiyo ni Muay Thai. Ni ya Thailand. Then tuko na Van Damme, tuko na ile kickboxing inaitwa full contact. Sile unapiga tu mtu mateke na ngumi kawaida ya boxing kaza kina Okwiri. So ni 50% boxing, 50% taekwondo ama martial arts zingine. Then sasa tuko na K1. K1 unapiga mtu mpaka chini pia. Inataka kuwa tu kama Muay Thai, but the difference hakuna elbow vitu kama hizo. So ukitoka hapo tuko na Sanda.
tuko na ushu ni ya Jet Li. Ile unapata hadi kuna weapons. So hiyo ndio difference ya hizi arts zote. Ni maana sasa inakuja na kwa mixed martial arts. Sasa mixed martial arts vile watu wanaijua, watu wakisikia mixed martial arts akili yao inaenda kwa Adesanya wa Nigeria, Ngannou wa Cameroon, inaenda kwa watu kama Conor McGregor. Because of grappling nini, hizo vitu zote ziko ndani. So hiyo ni mixed martial arts. Lakini sasa mixed martial arts ni word nyingine rahisi. Martial arts zote zimekaa ndani zishikanisha pamoja. To summarize, how dangerous are you? Siwezi sema how dangerous I am. Yes. Unless niatakiwe. Okay. Ndio mtu anaweza kuja kudiscover. Yeah. Sawa. Cleven is probably the most humble, dangerous man I know. Seriously, and he can hurt you while smiling. And I'm saying this because tulikuwa tuna vibe na he's been on the show na Kingsley. Of course, he's a familiar face on the show before. Now amekuwa good vibes kama kawaida. And Cleven, I learned from Kingsley. Yeye ndio, let me acha niseme ndio ni correct. Yeye ndio grandmaster wa Krav Maga in East Africa. Correct me if I'm wrong. Ukituambia Krav Maga ni nini? Ideally, I would say Krav Maga, you want to be as fast as possible, as effective as possible, and get out of that place. It's not a place where you want to be exchanging 10 minutes, going for rounds or anything like that. That's why it's not a sport. It's more of a combative, or inatumika kwa maneno ya CQB nails zingine, but not necessarily as a sport, as you would view, maybe unafanya karate, or whatever it is, yeah. Ati you get in there, cause damage, alafu get out of there as fast as possible. Strategy ya panya tu unauma. Yeah, and to top it off, unapata huko pia kuna weapons, because you know sasa you have things like knives, you have your machete ama panga, kuna marungu, huko na bunduki, iko mawe, hata kuuma pia iko hapo ndani. Hiyo bado ni Krav Maga. Mpaka hapo sasa kwa kuuma, that's interesting. Mnauma ya kawaida ama mko na training sasa ya hiyo pia? You see, kuuma is a more natural element. I don't need to teach you how to nafa kuuma. But I can tell you in different if you're held in different positions. Yes. And maybe you can't throw your punch or kick or whatever. Na meno iko karibu na mwili ya ndugu yangu, si mimi nakelea meno hapo. So kwa hivyo kuuma mtu si uoga, unajua ati bana fight isimame. Nyinyi ni part of the training. There are no rules, you see, in the game of survival. There are no rules. Okay. You know, you can say you've trained martial arts for 10, 20 years, 30 years, 50 years, and even longer. On a bad day, unatembea hapa Kimathi Street, unastukia umeteleza na mtu hata hajai train before. Yes. Anakupatia tu slap. So who wins? Who is technically superior to the other? Okay. So sometimes it's just not your day. Anything you can do to survive. Thank you for vindicating biting. Yeah. But then in your world there's vampires. Yeah. In your nini okay, acha nisikuulize how human beings taste. Yeah. But kuna nyinyi inakuanga you go all in. Yes. Si ati sijui necessarily kama ni survival. Yeah. Yenu sasa ni ile dangerous top level ya by the way, even if it means mtu kuenda ni mtu aende. Yeah. So kitu nasema kuhusu Krav Maga. Yes. We don't necessarily teach kuanza kupigana na mtu whichever way you please. You see? Because there are so many things involved. Kwa sababu remember kwa Krav Maga you can do as a civilian, mtu yote anaweza fanya Krav Maga. Krav Maga iko na applications zake kwa private security as well, kwa sababu unaona wana train private security personnel. Hiyo the same application inafanya kwa police departments in terms of how to arrest, you know, in a way that you don't end up being killed or whatever it is. Yes. At the same time iko na application kwa special units, and hiyo ndio kitu ile Sami Onyango anafanya na introduce kwa private gun owners association as well. So there's so many aspects to it. The idea we must start to teach you conflict management kwanza. Na conflict management unajua kuna physical na kuna verbal. Why would you defend boxing? Why do you think it's a superior form of art? Maana kitu kwanza kwa training, kwanza kwa game yenyewe. Yes. Yani as in kila kitu ya boxing ni hard, lazima tu ujitolee ndio uweze kufika hapo juu. Yeah. Wewe umetrain huku. No, si ndio? In fact, boxing si train kila kitu. In fact, saa nyingine hata tunacheza football, saa nyingine tunacheza basketball, saa nyingine tunaenda road. Umesema saa 9 asubuhi mimi nakwanga nimeamka. Yes. Enda road work, narudi home.
asubuhi saa 4 hivi naingia gym for 2 hours na train, alafu leo jioni kama saa hii nafaa niingie gym. Tutoke kwa sport sasa. Tukutane kwa kiwanja. Unapigwa ngeta na Taikida Jaokoka. Si ndio? Do you think you will be safe in that situation? Najua inategemea. Unajua kitu kwanza, mtu akiniattack. Yes. Hata jua mimi nafanya nini. But boxing, unajua uzuri wa boxing, ushindi unapiga punch mingi. Kitendo ni sharp, one. Moja. Kuisha. Tutakutana after 30 minutes unaamka unaniambia ni aje? Umekwendaje? Na sasa tuko na problem ya ndio ufikie mtu na hii punch na yeye anashindanga hivi kwa gym. Mpaka saa ngapi? Hiyo tunajua inaitwa training. Na the more una training ndio inakupatia ile sharpness na unakuwa na confidence. Sasa hivi mimi natembea hapa tao. Vijana wao ni attack. Unajua wakini attack tunarudi nikakijana tu hivi, but nikirusha tu punch moja ile itashika. Unajua shida ni nirushe alafu isishike target. Ikishika target hapo ndio shida sasa. Maybe watakufikia wakunini, but unapiganga tu time, unapiga tu one. Mmoja utaona tu mmoja amelala amedozi. Au wengine kutoka mbio. So basically wasiwa boxing au train ya tu hiyo ngumi moja. Not ngumi moja. Ngumi ni mingi. Unajua kuna jab, kuna uppercut, kuna hook. But zile ngumi specific zile ukitaka kuangusha mtu nao sana. Sasa hiyo kwa nimeatakiwa. Unaweza piga uppercut yenye kuchimba hapa kidevu. Yes. Au upige hook ukatae kidevu. Once umepiga kidevu juu kuisha. Unapoteza network kama 30 minutes hivi. Okay. 30 minutes inakuanga na time. Haikuwa ina speed. Kuna mara hata 2 hours bado hata network haijarudi. Unapata mtu kwa mfano ile game nilicheza Januari. Yes. So mimi nilicheza games zikienda kuisha. So ule mtu alikuwa anacheza mbele yangu alipigwa knockout. So alipigwa knockout akaletwa changing room, amekaa pale. Yeye anauliza coach wake nitacheza saa ngapi, na sasa hiyo yeye ashapigwa knockout. Ameletwa changing room. So unaona tayari nimemchanganya 30 minutes imeisha bado, lakini unapata unaangalia mtu hivi unaona bado akili yake haijarudi poa. Na bado manze, thank you for sticking around. This conversation continues on the other end of this short commercial break. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Sunlight. More than you expect. With Glovo unaweza order chochote na ukipata una celebrate na body yako yote. Because your tasty grilled chicken ikifika, weekend inaanza. Ingredients are your favorite recipe just in time. Na wakati keki inafika ndio sherehe inaanza. Because to get anything on Glovo deserves a dance. Download the app, order anything unataka na we track minute by minute mpaka ikufikie. Glovo, order anything, we deliver in minutes. Watu wafunga mshipi Oya Kadere, tuende sasa. Na uende pole pole uchunga watu wa nduthi na watu wa miguu. Na hiyo simu weka chini wewe. Sawa? Kaende sana. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na the European Union. Run in a Minute brought to you by Nivea Nourishing Cocoa. Moisturized skin. My name is Emma and this is Run in a Minute. Run in a Minute brought to you by Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. With 5-in-1 Complete Care, the deeply nourishing formula prevents your skin from drying with precious cocoa butter and deep moisture for smooth and healthy looking skin. Red Bull gives you wings.
Own your dream home for as low as 1.98 million Kenya shillings in Vipingo Kilifi. SMS Vipingo to 22365 or call us today on 0740 400 215. Terms and conditions apply. Welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Conversation yetu ya leo ni what is the superior form of martial arts? 4 guests in studio: Krav Maga, Taekwondo, boxing, kickboxing, na kung fu zote. We have to put a rest to that debate. Okwiri aongei kuhusu kickboxing, aongei kuhusu Krav Maga ama Taekwondo, anaongea kuhusu karate. Juu ya katas, kuna vitu tunaita katas, kwa Taekwondo tunaita pumse. Hizo ni za kupata belts. So una move. Design yenyewe kusema kweli hata wewe mtu akianza hapa eti hey kama zile za Jackie Chan. Okay. Na wewe unaweza piga hook moja haraka ama Krav Maga kumhold na kumbreak ama Taekwondo kumpiga spinning kick kama jumping back kick tu moja. Hiyo story itakuwa imeisha. Okay. So art ni mtu na we mwenyewe reflex. Wacha niseme tu the word reflex. Reflex inakuwaga ile design Kingori, ukitoka hapa sasa kwa hii mlango usitoke kama umengedhi eti wewe unatembea tu. Ndio maana wase wengine upigwa ngeta hadi uwezi mhurumia. Wewe unaweza tembeaje tao? Wewe huko tu unatembea. Ukitembea angalia mbele, angalia nyuma, angalia kando kando. Si eti wewe ni muoga. Wewe si muoga, lakini lazima kuwe alert. Okay. Yeah. Sawa. Tao, umesikia? Tembea kama mwizi. Wewe ndio uliintroduce kwa 62 kilograms. So umekutana na mtu wa Taekwondo kama wewe mwenye ako 64 kilograms. Acha tumweke tu kilo 2, si ndio? Does that mean you are doomed? No. In fact, kwanza hata mimi sasa nikipewa mtu wa 64, mimi niko mwepesi kumliko. Okay. Niko lighter than her, si ndio? Yes. Kumaanisha miguu zake ni mzito, kitamba nifikie nitakuwa nimemkuta. Kitu yenye atanishindia nayo tu ni uzito kidogo tu. Umesema utamtandika because you are lighter than her. So umekutana na him. Na hip. What happens? Hip. Him. Like him. So ina depend na speed yako. Hakuna cha agenda kwa karate na Taekwondo. Iko agenda but kwa training hakuna. So wewe umetrainia tu madem. Mimi na train. Ndio nasema wewe unaweza piga tu madem. No, si kupiga madem. Hadi machali na wagonga vizuri. It depends. Yes. Okay, kwa wajua Taekwondo ni sport. Na hakuna masholati ile utaweka mwanaume na mwanamke, si ndio? Lakini training, hakuna training ya mwanamke na mwanaume. Because watu unafagia kila mtu. Is it specific for a certain kind of people ama anyone anaweza train na afike different levels? And how intensive is the training ya Krav Maga? So intensity of training in a vary na your technical ability. That's one. However, anybody can do Krav Maga. Anybody can be trained to do Krav Maga. One, vile nilikwambia, as much as we train the combat aspect of it, we also train you on what to do and what not to do. And that's very important. Unajua usingoje bank upate mtu ambaye anafanya boxing, anafanya MMA or something like that. Yes. When it's too late already, you want to exchange, and then sasa unafikiria no, that won't work for you, especially if you've never trained before. Unaona? So there are a few things that you have to do yourself as an individual to de-escalate the situation. I would say so we have a very simple, we have 3 different programs tunatumia. So one, we say you have to move to a safer, use a safer approach. Safer approach means to stay away from POP, standing for people, objects, and place. So people, meaning the people who are going to try and attack you. Object is anything that particular person or individual anatumia kuugonga nayo. And the place is where malizo vitu zinafanyika. So if I know, for example, nikienda hii area ya town, watu wanapigwa ngeta, do I have to go there? So it's a matter of using the brain really than necessarily engaging in a physical fight. I'll tell you this. Usiwahi danganywa that you can fight multiple people. It is not possible, and we've tested it many times. If you're lucky, tested it. if you're lucky, maybe if it's your day, you can do it. I'm telling you, kama training tu ile ambayo tunafanya in any training space cannot prepare you enough for what you'll meet out there in the streets. Because remember, pale nje ichagui whether you're a man or a woman.
Yes. So you have to prepare yourself psychologically, mentally, you know, everything that is necessary for you to engage there. Usidanganywe, it's not possible. Because hapa napigana na target, mwingine amenishika mkono ama mwingine amenishika. Yes. You see? So that's why unaona wengine wanapigwa ngeta, mwingine ameshika mkono. The guys just pickpocket you virahisi sana na wanaenda. By the time they release you ni kama mtu amepigwa hook. You know, umezubaa hapo. Yes. Because that choke is not an easy thing to deal with. So if that is already difficult enough, what makes you think na pale nje sasa ujue kuna adrenaline pump iko hapa, watu wanakimbiza huyu left, right, center, things are being thrown. So there's no training for neck ati. Shingo kishafinywa. That's standard weak point. That's standard weak point. However, there are things you can do to prevent yourself from getting into that situation, or you know how to log is to demonstrate hapa. Yes. But I will not advise you to wait until last minute sasa imefika you're exchanging with somebody who's trained and you think you can outsmart them. Psychologically prepared. You mentioned that a lot. So it means that if you're caught off guard, bad day. It doesn't but if matter. you leave your house purposely looking for violence, you will prevail. You will. You might. I'm not saying you will, because hata angalia, look at it this way. I had to train martial arts, including me, you know. If it's not your good day, it's not. Really? Yeah. If people get you off guard, that is it. Sawa. And in what level of training can you start walking alone at night? Hapo ndo ulisema sasa tutumia akili. Okay, you know the places where you go to. You have to look and assess the situation. Ukiona hapo watu wasita wanapita wakupiga watu ngeta, mugging zinafanyika hapo. Yes. I'm telling you, hata useme umetrain kama nini, there's nothing. Can you tell me you are now a pro boxer wakati nimekutolea bunduki? Ama nimekutolea kisu? But sinyinyi, you guys, Krav Maga, I'm told you are immune to guns and pangas. You're not immune. So what I need to tell you a misconception. What we say is this. You'll train and try and understand what it means to disarm someone, what it means to have weapon retention, come when you're now and people are attacking you. However, 80% is luck. 20% is the training. You know? Is it just me ama hata nyinyi mnaona hata hakuna haja ya kutrain? No. Because we are the same. Not to misunderstand this. Training improves your chances of survival, but it does not guarantee you life if people attack you. Thank you. Okwiri, unasikia vile sasa wanafanya boxing ikae useless? Boxing is useless. Au just hizo ma dangerous stuff zenye hao sio wanasema. Nikwambia boxing hakuna I mean sport kwa martial arts, I believe labda maybe wanajua mchezo it's more, but I believe kwa martial arts hakuna mchezo hard ka boxing kwa training, hata mwenyewe hata wenyewe kwa kucheza. Maana ukiangalia hata kwa boxing si ucheza 12 rounds, unaona. Na venye umesema mambo na kickboxing wamesema kickboxer is better than a real boxer. Mimi naweza kuchallenge hapo, naweza kuambia kickboxer na boxer wakikutana sasa hii, kickboxer atapata siku mrefu jua nini? One, unajua coordination ya mwili na mikono anatupa mikono na knees zitamchanganya kidogo, but unajua boxing you just concentrate with one thing. Unajua tu mikono ndo zinani, so long as wewe mwenyewe unajua defense yako iko sawa. Okay. Naona. So hata venye tunaongea sasa hii amesema kickboxing is better. Tarehe 2 mwezi ujao nafikiri nitapigana na one of the best kickboxers wa Uganda. Nafikiri unamjua Golola. So na mimi naambia Golola hata maliza raundi 3 wewe mtaona tu nitampigia KO yake rasmi. So are you saying that boxers are better because they are also prophets? They are not, because already unajua ushaanza kusema vitu utafanyia Golola. And mimi I think sijui kama neza uliza, I think mtupatie answer wewe uko na place moja umekauka kifua peke yake na mikono, si ndio? Sijakauka, nimerelax tu, ni timing tu, tengeneza mikono na macho. Nasema jua intensity ya training, intensity ya training. Sijakauka, niko flexible. Uko flexible. Aya, sawa, but umetrain mostly kickboxer ametrain boxing as a boxer should. Alafu ametrain kicking as a boxer has not.
still you think that makes inaitwaje boxing bado wewe unaamini ile nyundo yako moja, si ndio? Uko na vitu za kusema? Niko na vitu za kusema. Kwanza nitasema hata Golola akisikia. Hii inafaa imfikie. Golola si noma. Golola ni weightie ucheza na yeye upata hiyo nafasi. Mimi kama president wa World Kickboxing Federation Kenya nimesema hiki kitu, hata Madonga ni vile tu sasa hizi amedhulumiwa at least. Lakini Golola nilikuwa nasema ningetaka Madonga kama baada ingekuwa sawa vile kwa piga mdomo, nilikuwa nataka kuorganize kati ya boxers na kickboxers wacheze. Na nimefurahi sana Okwiri yako hapa. Na Wakenya wakuwe ready. After Okwiri na Golola mimi najua labda Okwiri atamuosha, najua Okwiri vile ucheza. Na najua vile Golola anacheza. Golola ni hapa mingi pia na si eti ni mnoma. Ashaicheza na watu wetu. Juzi sasa vifanya nani? Hakuna. Sasa unaweza Madonga KO. Madonga ni Madonga bana. Madonga ni kelele. Hata nyinyi sikuna mtu anaweza face Madonga hapa. Madonga ni ule ni drama king, si ndio? Ule ni wa drama tu. Ule hatuwezi mweka kwa list. Watu na Golola wewe. Golola namjua. Unaona vile amekaa huko. Unajua Golola ni mlamu. Ile ni chocha. Alafu ile ni chocha. Alafu Golola kumbuka, hakuna mtu akitaka kufight lazima afanye hivi biceps ionekane. Okwiri afanyangi hivi. Baadaye Okwiri anaongea tu hapa. Akifika kwa ring ametulia, lakini kitu anakupatia, dawa atakupatia ndio itakunyamazi. Okay. Sasa nikiwa compare na kwanza hiyo game naitaka sana iko haraka. After yeye na Golola sana nataka Okwiri akubali. Wakubali tuweke game ya Kenya ya kickboxers na boxer mwenye atakuwa. Hiyo niko ready kuifanya. Na hiyo ifanyike ya Kenya pekee. Kickboxer mgani weight yangu middleweight tunaweza uko ngapi sasa hii? Middleweight. Hiyo ni ABU 72 kg. 72.5. Niko nao. Na hiyo lazima tutakurudi hapa tukisema hiyo game iko karibu. Si mtu anakuiwatch nyinyi wote. Ndio tu prove kitu, si ndio? Otherwise nimepiga makofi sana, but they deserve one more round of applause. Asante sana. Thank you very much for the team yenye imesaidia kurecord hii. By the Diana, thank you for being patient with us. Rudia, Prudence, na kila mtu leo amekuwa kwa team. Asanteni sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.